Stella. And this is Qusina segment featuring Food innovation! Yay! So, Ma'am Stella, ano ba? Bakit siya food innovation? Or what is innovation? I think kasi, okay, when we talked about innovation kasi, parang something that we are presenting new, not necessarily na parang, as in bagong-bago, but from an existing, and then we will try to innovate para, Yes. para ano nga ba, Sir Aldrin? Siguro, mas makita natin yung kagandahan ng isang bagay out from the existing materials that we have. No, especially this time of pandemic, di ba? Yes, tama. So we will try to enhance Yes. yung mga food na available na para hindi sila boring. Correct. So, Especially kasi di ba pandemic, so bawal kumain sa labas, so take out Correct. lang. Or syempre kung meron tayong mga food available sa bahay, then we will prepare them. yes, especially ngayon, talagang as much as possible, wag tayong lumabas. Okay? So, hindi, para rin makatulong tayo sa mga frontliner natin. So, if we want to really try something, then we have to look kung ano ba yung available na resources natin Yes. sa loob ng ating mga tahanan. And from that, Yes. mas ma-enjoy natin kung ano ba yung gusto nating matikman. Sana sa labas. Di ba? Correct mo ba, Ma'am Stella? Tama yun, Correct. Sir Thank you so Aldrin. much. So, simulan na natin. Okay, simulan na natin. So, for this vlog, we will gonna prepare 2 innovations in one food. So, yung food natin na yun is a cupcake. Very good! So basically, we have here cupcakes. Alam mo, makikita natin sa loob ng bahay, no, very familiar lahat and napaka-mura lang niya. Tama. Diba? Especially kung may mga bata sa iyong tahanan. Correct? So, ano ba yung gagawin natin out from cupcakes, Ma'am Stella? So, I'm gonna prepare cupcake with Swiss meringue icing. Wow! Tunog sosyal. Out from a simple cupcakes na available sa Yes. bahay. Pero syempre, hindi ako magpapatalo dyan. Okay. So, ang gagawin ko po ay ang no-bake ice cream cake. Di ba? Tunog sosyal. Pero, ang gagamitin lang natin, as mentioned, ay mga cupcakes. Yes, and murang-mura lang yung mga ingredients namin. So, for the cupcake with Swiss meringue icing, ang kailangan lang po natin is, of course, cupcakes, and then sugar, and then we have eggs. But later, we're just gonna use po yung egg white. So, we will separate po yung egg white dun sa egg yolk. And then, of course, we also have calamansi kasi mas mura po ito. But you can also use lemon Yes. or lemon extract na available sa market. Wow! Yun lang yung ingredients, Ma'am Diba? Stella? Yes! Oh my gosh! So, syempre, hindi ako magpapatalo yung ating no-bake ice cream cake. Unang-una, as mentioned, meron tayong cheesecake. Yan. All-purpose cream. Ang ating condensed milk. Butter. And, syempre, ang paborito ng lahat, ang cheese. At kung mapapansin natin, Ma'am Stella, lahat ng to ay available sa Lazada, charot. Lahat ng to ay available Gusto ko sa yung add to cart. add to cart or available sa bahay. Yes, actually. Diba? So, kaya-kaya gawin kahit sino sa bahay kasi available ang mga resources. Tama ka dyan, Sir Aldrin. At syempre, ano pa yung ano mapapakita ng mga taong gagawa nito, Ma'am Stella? Ano kayo ma-enhance sa kanila or talagang showcase nila? Abangan natin yan mamaya. Abangan natin yan mamaya. Abangan, pag kayo Okay? aalis dyan, abangan. Don't forget to wash your hands!
Stella, at nandito tayo ulit para, di ba, tapos na finally. Yes, this is our finished Yes! product. Again, ito ulit, ano nga ito ulit, Ma'am Stella? This is cupcake with Swiss meringue icing. Wow! Social! And how about this, Sir Aldrin? Ito yung ating no-bake ice cream cake. So after natin magawa nito, syempre ilalagay muna natin na sa ating refrigerator para bukas ang tamang panahon para matikman nila yung ating pinaghirapan. Ready for food tasting and for their feedback. Yes. Para ma-enhance pa natin yung innovation na ginawa natin sa ating cupcake. Kung maalala natin kanina, meron ng tayo kaninang simple isang balot na cheesecake. Yes. Diba? Cheesecake, yung plain and the assorted cheesecake, and also the other ingredients which is available sa mga bahay. So talagang pwedeng gawin kahit sino man sa bahay. Lalo na ngayon wala tayong magawa sa bahay. Pandemic. Actually, Sir Aldrin, gusto ko lang sabihin na sobrang nag-enjoy ako dun sa ginawa natin, but ang hirap din pala mag-innovate. Yes, actually, which is very true, no? Hindi talaga lahat magagawa mo instant. So Yes. talagang kailangan mo ng effort, ng tiyaga, para makuha mo yung pinaka-goal mo in the end. But which is, I think naman, di ba, out of those na talagang paghihirap, makikita mo naman after Yeah. yung innovation, the final product. Yes. Correct? And mind you guys, ang first time pa lang namin ginawa ito. And we think and we believe na we can do better next time. Yes, kasi gano'n naman sa innovation, Yes. continuous innovation. So, habang tumatagal, for sure lalong gaganda yung mga ginagawa. So sa innovation, hindi lang tayo nag-innovate, but we also dapat i-adapt natin yung sarili natin. Yes. And kailangan na din natin mag-practice. Yes, very good. Which is true. Explore, and then, of course, ma-achieve mo yung gusto natin. We just have to explore. And with that, thank you so much, Stella, for our first ever vlog together. Yes, and thank you also, Sir Aldrin. Yes, and hoping for more. Thank you so much. More And vlogs. yes. Yes, again! Amazing! Grabe. So that's innovation? Yeah, is this innovation? Hindi pala madali ang ginagawa ng mga nag-bake. Wait lang. What game? Huwag kayong tumawa! Very good. Wow! Meron yan. Sinuhan mo. Pag-ordo gusto. Pag-order mo sosa. Masarap ba? Huwag kayong tumawa! Very good. At ito na yung pinaka- Rolling! Bago natin
This is our finished product. Rolling na game na. Rolling. Okay, in 3, 2, Welcome to Qusina. 1. Ang daming... Parang kanina ang messy nung yung kitchen. Kasi ang dami natin, di ba? May nag-doorbell. At talagang makikita natin. Correct. Ulitin mo sa part tayo, hindi ka katalo. Huwag kayong tumawa! Very good. This ends our vlog. This is Qusina featuring. Food innovation, Do not forget to like share, and subscribe.